Hello, how are you? If you're just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional. I try to bring health lessons to you at least once a week. I conduct my lessons in English language and then at the end I'll summarize in Igbo language. Igbo is a tribe in Nigeria. Nigeria is in West Africa. And I try to sing, so I try to sing for you, so don't go anywhere. And I try to teach you a word or two in Igbo. Okay, so the topic for today is going to be about dysentery. Some people call it dysentery. So that's seen mostly in developing countries. And sometimes you may see it in developed countries too, but it's very rare. A country like the United States, you may see the one caused by Shigella species. So that, and then the one caused by amoeba is not common. It's very rare to see that. Sometimes you may see that like among travelers, some, like foreigners, mostly maybe they travel and then they came home with it, they came back with it. So so the dysentery, it could be caused by those two major organisms, so like the bacteria, all right, so like Shigella or the amoeba. Okay, so that's a parasite. So what could lead to this? Well, there could be it could be contaminated drinking water, contaminated food, contaminated fruits and vegetables, not washing the vegetables or fruits very well, not washing them properly, and then not washing or sanitizing hands before using, before eating or after using the toilet. So those could be the culprits. Okay, now I'm going to be realistic. Not everyone has running water to wash their fruits and vegetables. But even if you use like a basin to wash your fruits and vegetables, make sure that you have another clean water to rinse it off. So that will help to remove or at least decrease the number of pathogens in there. Some people may also add baking soda when they are washing. You may also add vinegar when you are washing. You may actually also add salt to help remove some of the debris, some of the, sand and all that. So do your best to keep it clean. Wash your hands. Keep your environment clean. Do as much as you can as a human being, okay? So make sure that you cook your food very well also. What are some of the signs and symptoms that we may see with dysentery? Well, it's in the abdomen, okay? And it causes it will cause a lot of inflammation in the intestines. So the person may have stool, like diarrhea that has mucus in it, and bloody stool also. And they may also have painful stool. So when they have a passing stool, it may be painful. Okay, that's called tenesmus. All right, so they may have nausea, they may have abdominal cramp, they may have diarrhea, they may have fever, they may be very tired, they may have also dehydration. Dehydration is really serious, okay, because it can lead to other health problems. So dehydration, how do you know that you are dehydrated? You may have dry mouth, okay, you'll be thirsty. You may have dry mouth, you may feel dizzy, and you may have decreased urination. All right, so those may be signs of dehydration. So it's good to make sure that you hydrate. All right, so make sure that you hydrate. And treating dysentery, depends on what is causing the dysentery, since there are different, causes. So if it's bacterial, then the doctor may prescribe antibiotics, and make sure that you finish the antibiotics. Don't take 1 or 2 days and feeling better and then stop. No, finish the course of the antibiotics. Rest. Okay, it's important to rest. It's important to drink fluids. There are also oral rehydration solutions that you may get, depending on where you are. It may be prescribed, or you may get it over the counter, or some people in some African
regions may get it from a pharmacist. All right, so you can get those. That will help. And then for the one caused by amoeba, there are like anti-parasitic agents, okay, such as metronidazole that could be used. Also, luminol agents may be prescribed by the doctor. Good nutrition will help. And then drink plenty of fluids, okay? So that will help a lot. Do not try to stop that diarrhea quickly, okay? Because that could actually cause more damage. Just make sure that you follow the doctor's advice, all right? And before you use any anti-diarrheal agent, make sure that you talk to the doctor, okay? Try not to self-medicate yourself. How can a physician or your healthcare provider find out that you have that? They will ask you questions, take your history. They will do a physical exam on you. All right. They may also take your stool, to sample it, to identify the bacteria or the parasite that's causing the dysentery. They may also, like if it's a severe case, they may check your blood too. They may do a blood test. Who is at risk? Just like so many, illnesses or stomach bugs, young children, they are at risk. All right. People with weak immune system, they are at risk. Older adults, they are at risk. People living in crowded areas, they are at risk. People that are traveling to areas that have poor sanitization, they are at risk. So people with different illnesses already, like chronic illnesses like diabetes, they are also at risk, so people with low immune system, they are at risk. So it's important to make sure that you reach out, because there may be complications with dysentery or any other abdominal illnesses, or bug. Okay, just like the one that is going around right now in the United States, cyclospora. Okay, the one caused by cyclospora. So that's going on right now. So just make sure that you're doing your best in keeping, everywhere sanitized, washing your hands, washing your fruits, washing your vegetables, all right. Wash your hands, before you use before you eat. Wash your hands after using the bathroom. Some of the complications, there may be severe dehydration. Again, that's not good. There may be electrolyte imbalance, and that could lead to other serious problems, There could be malnutrition, even sepsis, even though it may be rare, but it could lead to that too. That's blood infection. There may be some intestinal complications, okay? So just keep doing what you're doing to keep you safe, to keep you and your family safe. Right, so let me switch to Igbo and try to summarize this quickly. So ndewo ihe m chọrọ ikwutu taa bụ ihe aha na-akpọ dysentery or ihe aha na-akpọ dysentery. All right, so mgbe anyị na-etokwanụ onwe egwu a na-agụ, mangoro na-eme dysentery, mangoro na-eme dysentery, onye o mere na-aga ụlọọgwụ, onye o mere na-aga ụlọọgwụ. So that song is just saying that mango may cause dysentery. Mango may cause dysentery. So like little kids growing up, you pick up the mango, it could be on the floor, you wipe up the sand, you don't even wash it, and you eat the mango. All right. So that's why that song was formulated. So dysentery is an infection of the intestines. Okay. It causes inflammation. Okay. So, and just like what's going on right now in the United States, so there's a stomach bug going around, caused by cyclospora. So, but dysentery could be caused by two major pathogens, like it could be bacillary, caused by bacteria, okay, like a Shigella species, or it could be the amoeba one. So amoebic, caused by parasitic amoeba, okay. That one is most common, in like
areas with poor sanitation. So in developed countries like the United States, you may not see dysentery, but it's still in existence, okay? And the amoebic one you will not see very commonly. So if you see, it could be the one like Shigella species. The amoebic one maybe due to travelers, coming in with it already. So what are some of the causes? Drinking contaminated water, that's some causes of dysentery. Oh, speaking English, huh? Okay, so yeah, so gịnị bụ ihe ndị na-akpatakwanụ dysentery? So o nwere ike cause onwe ihe a na-akpọ ameba, o nwere ike bụ ya, o nwere ike bụ bacteria, ihe a na-akpọ bacteria, ndị oyibo na-akpọ bacteria. So ịṅụ mmiri adịghị ọcha, iri ahịhịa nri, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi asaghị asa maọkwa na asaghị ya nke ọma. Ọ bụrụ na ị nweghị mmiri na-agba agba ị ịsa kuru mmiri na basin, sachacha mkpụrụ osisi gị nke ọma, then ṅasịkwa ya aṅasịa, okay? And then ị nwekwara ike ga-eweta, onwe ndị na-eyuzu baking soda, onwe ndị na-eyuzu vinegar, maọkwa salt too. Ibe ga-eweta ahịhịa nri ahụ were maọbụ nnu ahụ banye ihe ndị ahụ na mmiri ahụ, wụnyetụ ihe ndị ahụ, hapụ ya ka ọ nọtụ, then ga-asapụsị aha, then ga-aṅasịkwa aha, so ọ bụ mmadụ niile nwe mmiri na-agba agba, mmiri pump, okay? So ị na-esi nri, sima ya esima, okay? Then kwa aka gị before ga-eri. Ọ bụkwara na ị gara yuzuo otikpiri onwe ndị na-akpa ya, maọbụ otikpiri maọbụ ogwe okay, maọbụ mposi, okay, maọbụ ụlọ nsị. So ọ bụ na ị gara ganyụcha ihe ndị ahụ, ganyụọ nsị maọbụ mamịrị, kwa aka gị, saa aka gị nke ọma, nke ọ bụ na ị nweghị mmiri, ọ bụ na ị nwe wipe, were wipe hichaa just ihe ọbụla ị ga-ime ka ọ bụ na aka gị dị ọcha, ịghọtala, mee ya nke beta. Ọ bụ na mmiri dị, biko kwa aka gị nke ọma, kwọchacha ya nke ọma. Olee ihe ị nwere ike ịhụkwanụ na-eme amara na o nwere ike bụrụ dysentery? Okay, onye ahụ afọ nwere ike na-arị ya ahụ, afọ a na-ata ya, o nwere ike oyi abịa na-ama ya, ịghọtala, onye ahụ abịa nwee ihe a na-akpọ fever, okay, ntamọkụ maọbụ ekpemọkụ, okay, afọ a na-ata onye ahụ nwere ike nyụọ nsị ahụ, adụcha ka ụrọ, then ndị bekee asị mucus, then ọbara nwekwara ike nọkwara na nsị ahụ, because dysentery na-emebisikwanụ akịrị afọ, so then onye ahụ ọnụ ga na-eri ya, onye ahụ nwere ike na-agba agbọọ, onye ahụ nwekwara ike na-anyụ anyụ, ịghọtala, even o nwere ike anyụọ nsị ahụ na-afụ ụfụ, o nwekwara ike ịkpatakwara mmadụ ike ọgwụgwụ, o nwere ike ime ya dịka mmiri ọtara gị n'ahụ, ọnụ abịa kpọchaa onye ahụ nkụ, onye ahụ nwere ike mee ka isi ọ na-ebu ya ma isi ọ na-achị ya, then o nwere ike mmamịrị ma ọ bụrụ onye ahụ nwee dehydration. So ihe ndị ahụ ga-eme ọnụ adịka ọ kpọrọ ya nkụ, onye ahụ dịka isi ọ chịrị ya, then ya dịka mmamịrị ọ na-apụta ma nke ọmazi, okay? So o nwere ike like ọtụtụ ihe ndị a na-eme, ma ọtụtụ ihe ndị ọrịa, especially ọtụtụ ọrịa afọ ndị acha, ụmụ ihe ndị na-arịarị anya enwe ike ịhụ sef, o nwere ike asị okay, ole ndị ọ ga-emetụta karịa. O nwere ike ime onye ọbụla, beta ụmụaka dị obere o nwere ike imetụta ha karịa, ndị dị mkpa o nwere ike, ndị okenye o nwere ike imetụta ha karịa, ndị nwegasị ọrịa dị iche iche, so ndị bekee asị na immune system onye ahụ adịla low, o nwere ike ime ha karịa. Olekwana otu onye dibịa gị ma onye dibịa bekee ga-esi mara na onye ahụ nwere dysentery? Onye dibịa bekee ga-abịa jụchaa gị ajụjụ dị iche iche, onye ahụ nwere ike bịa lemachaa gị anya n'ahụ, bịa were nsị gị gaa nye ndị lab, ha bịa chekicha mana ihe nọ ebe ahụ, enwekwara ike ha amịrị ọbara, okay? So ịgwọkwanụ dysentery ọnụ ebe ihe ndị dị iche iche na-akpata ya. Ọ bụrụ bacteria kpatara ya, then a ga na-enye antibiotics. Ọ bụrụ nke ahụ a na-akpọ ameba, then a ga na-eweta ihe na-egbu ameba nye onye ahụ. So ọ dị mma ka ị gakwuru onye dibịa ka o chekie, then mana ụdị ọgwụ ọ ga-enye gị, then ọ bụ ụmụ ọgwụ na-akwụsị afọ ọsịsa, but ọ dị mma ka ị kwuo onye dibịa gị, because afọ saa mmadụ, ịgaga ṅụọ ọgwụ immediately maọbụ ozugbo afọ ahụ na-asa, o nwere ike ịkọsụkwu nsogbu, because ịnyụpụsịchabeghị ihe ọjọọ ahụ nọ n'ahụ. So so ọ dị mma ịgakwuru onye dibịa,
ka o lebara gị anya. O nwechagasị ndị bi ebe dị iche iche nwere ike ịgakwuru onye nọọsụ, nwere ike ịgakwuru onye famasi ka ọrọ ha ihe na-eme. Okay, so depending ebe ị nọ, ihe ọ bụ na ị nwe onye dibịa maọbụ ụfọdụ na-enwecha ndị dibịa na ezinụlọ ha, kwuoro mmadụ ihe na-eme gị ka ele ma ga-eyi aka. Okay, so ihe ndị akwanụ, ole ihe o nwere ike imebisi n'ahụ mmadụ. Okay, so o nwere ike ịkpata otu ahụ m kwuru, ihe ahụ a na-akpọ dehydration, and dehydration ahụ mmiri ata mmadụ n'ahụ, o nwere ike ịkpatachi ihe ndị ọzọ, ọrịa ndị ọzọ dị iche iche. Onwe ihe a na-akpọ electrolyte, o nwere ike abịa dịzi otu ọ dị n'ahụ mmadụ, because onye ahụ na-anyụ anyụ na-agba agbọ, ọ dịkwa njọ. O nwere ike kọsụ ihe dị oke njọ imebiri obi mmadụ abịa kụwa otu adịghị mma sef. So nwere ike ịchọta, o nwere ike igbu mmadụ. Ịghọtala? Ya bụ na ọ bụziri ọhịa ahụ ọ kpatara, obi ahụ dehydration ahụ lead eto obi ahụ ịkụ like that, nwekwara ike gbuo mmadụ. Ịghọtala? So ya mere ụmụ ihe ndị ahụ etekile lightly. Okay, so then enwegasịkwa o nwekwa ndị na-enwe ihe a na-akpọ root drip. Ịghọtala? Na-emix enye mmadụ aṅụọ. Ịghọtala? Ka replenish ihe ndị ahụ ọ gbọpụsịrị ma ọ nyụpụsịrị. Beta agbala nkịtị. Okay, just igbochi ya, na-asa nri gị, ahịhịa nri gị, asa mkpụrụ osisi gị, asa aka gị. Ịghọtala? So ihe ndị ahụ ga-enye aka igbochi ya. Okay, so now let me switch back to English. Kamla back to English. There was a song I was singing. That's the song we used to sing as little kids. We'll go under the mango tree, pick up some mangoes, we don't even wash the mango, and then we just wipe off sand from the mango. And we used to sing that mango can actually cause dysentery, So because we're not washing the mango, so we used to sing, mango na-eme dysentery, mango na-eme dysentery, onye mere naga ulogwu. So that means mango can cause dysentery, and if it happens to you, you have to go to the hospital. That's what the song, that was little kids singing, they know what they were singing. So, but it's not the mango itself, it's just the parasite, in that mango that could lead to that because of not washing the mango. So make sure you wash your fruits and your vegetables and wash your hands. All right. So, let me go to the Igbo word first. Igbo word for today is mmiri. Say it, mmiri. Okay. So that's water in English. Water or water. Okay, that's mmiri. I'll spell it in English. mmiri. In Igbo, me i re i. Mmiri. All right. Now let's go to the Bible verse. The Bible verse for today is Matthew chapter 5, verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Now, the song for today is saying that I will honor God. I will respect and honor God all the time. His praise will always be what I do and say. It will always be in my mouth. And my heart will rejoice and be proud because of him. And the meek will see him. That's the Bible. All right. So let's sing it. Which instrument do I use? Let's see. Let me use this one. All right. Aga m asọpụrụ Jehova mgbe niile ka otuto ya ga-adị n'ọnụ m. Jehova ka mkpụrụ obi m ga-eji nye isi. Ndị niile dị umeala n'obi ga-ahụ ya wee ṅụrị ọṅụ. Aga m asọpụrụ Jehova mgbe niile ka otuto ya ga-adị
Jehova ka mkpụrụ obi m ga-eji nya isi. Ndị niile dị umeala n'obi ga-ahụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Tikusienụ Jehova mkpu anyị ike n'ebe niile ụwa sọtụrụ. Tikusienụ Jehova mkpu anyị ike n'ebe niile ụwa sọtụrụ. So it's saying also to sing with joy, okay? Sing praises, shout unto the Lord, everyone, everywhere, the whole world. Sing for him, shout praises for him. All right, let's do it again. Aga m asọpụrụ Jehova mgbe niile, mgbe niile ka otuto ya ga-adị n'ọnụ m. Jehova ka mkpụrụ obi m ga-eji nya isi. Ndị niile dị umeala n'obi ga-ahụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Aga m asọpụrụ Jehova mgbe niile, mgbe niile ka otuto ya ga-adị n'ọnụ m. Jehova ka mkpụrụ obi m ga-eji nya isi. Ndị niile dị umeala n'obi ga-ahụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Tikusienụ Jehova mkpu anyị ike n'ebe niile ụwa sọtụrụ. Tikusienụ Jehova mkpu anyị ike n'ebe niile ụwa sọtụrụ. All right. Thanks for singing with me. All right, going to end it here. Have a blessed week, and I hope you learned something today. All right, let's keep washing our hands, washing our fruits, washing our vegetables. Okay, let's try to drink clean water. Okay, you can also boil your water, let it cool down. All right, and put them in a safe container and drink. All right, do whatever you have to do. All right, be safe out there. See you next week, and I'll look for a song, all right, and a topic for next week. Bye-bye. Remember to subscribe and like and share. All right, then, have a blessed week again. What do we say when we want to say bye-bye? In Igbo, ka emesia. Ka emesia. Bye-bye.